by chanting of Gita Ashtottaram and 10 shlokas of chapter 1 of the Bhagavad Gita by Miss Meenakshi. You can start, Mansi. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्मानवा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च मन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् अधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चयन् नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगा यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोऽनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामार्धयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् ओमस्य श्रीविष्णो दिव्यसहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनः सृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खवृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाङ्ग्रधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् यथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामघः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे श्री सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्ता समस्त स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनरिन गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरैलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाक्षिरौद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं
योगिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनबम्बुदश्यामं मायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्व शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वता कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतश्रीककुग्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहा संवत्सरो व्याळ प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरज्जुतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिशचिश्रवाः अमृत शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वग सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रंशश्चतुर्भुजः विराजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशुर् अमोघ शुचिरूर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महद्युतिः अनिर्देश वपु श्रीमान् मे आत्मा महाद्रिधृत् महेश्वासो महिर्भर्ता श्रीनिवासताङ्गतिः अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्तपाः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामा सत्य सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषः संवी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृत सम्प्रमर्दनः अहा संवर्तको वह्निरनिलोधरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धि सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजोतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुशशबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतस्तेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवन पावनो नलः कामः कामकृत्कान्त काम कामप्रद प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्दजित् ईष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अजुद प्रतिद प्राण प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तार शूर शौरिर्धनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरवृत महर्द्रिरुद्रो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः
विक्षरोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्व परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्धि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणमप्रतु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरणस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम क्षाम समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतु सत्रं तदाङ्गतिः सर्वदर्शी निवृतात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुगध सुहृद मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्म कृद्धर्मी सदक्षरमत्सक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षणः गभस्नेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवकृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपामृतपः सोम पुरुजित् पुरुसत्तमः विनयो जय सत्यसन्धो दाशार्हस्तात्पतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महारस्वाभाव्यजता मित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मात्र विक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोचिता कृष्णदृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी बलमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं विहृजं विशत् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृतात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्गशतानन्दो नन्दे ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतच्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशनः अर्चिष्मान् अर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णु वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तोत्रं स्तुति स्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थिर्दगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरस्य न यदुश्रेष्ठ सन्निवाससुयामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोधावराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिर्शताननः एको नैकसवर्गः किं यत्तत् पद्मनमुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गष्टङ्गनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो धृता क्षीरचलशलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्ग सुतं दुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुन्दर सुन्दो रत्ननाभ सुलोचनः अर्को वाजसनी शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महारिदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः
कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो निलः अमृतांश मृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बर्वश्वत्थश्चाणूरान्तन्द्रिशूदनः सहस्रार्थी सप्तजिह्वा सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्तयो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूल गुणबृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राङ्वंशो वंशवर्धनः भारवृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमाश्रमणक्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजित सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुतविद्विभुः रविर्विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुतबुधभोक्ता सुगतो नैकतो ग्रजः अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात् सनातनतमः कपिल कपिरव्ययः स्वस्तिद स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्र कुण्डली चक्रे विक्रम शासनः शब्दातिग शब्दसहः शिशिर शर्वरीकरः अक्रूरप्येशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो तु स्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पुरवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुविरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः सप्रजागरः ऊर्ध्वग सत्पदाचार प्राणद प्रणवपणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणधृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत्यग्नि यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नादेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितीश पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शाङ्ग्रधन्वागदाधरः यथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध श्री वनमाली गदीशाङ्खी शङ्खी चक्री जनन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशाङ्खी शङ्खी चक्री जनन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशाङ्खी शङ्खी चक्री जनन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नमः इति ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्री दिव्य विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। एकदन्तं महाकाव्यं तप्तकाञ्चन सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् मौञ्जीकृष्णाजिनतरं नागयज्ञोपवीनितं बालेन्दुविलसन्मौलिं वन्देऽहं गणनायकम् अम्बिकाहृदयानन्दं मातृभिः परिपालितं भक्तप्रियं मदोन्मत्तं वन्देऽहं गणनायकम् चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविभूषितं चित्ररूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् गजवक्त्रं सुरक्षेष्ट्रं कर्णचामरभूषितं पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् मूषिकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे योद्धुकामं महावीर्यं
वन्देऽहं गणनायकम् यक्षकिन्नरगन्धर्वम् सिद्धविद्येधरे सदा स्तुतयानं महात्मानं वन्देऽहं गणनायकम् सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकम् गणाष्टकमितं पुण्यं यः पठे सस्तमानरः सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि विद्यावान् धनवान् भवेत्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री ललिताम्बिकायै नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यन्तां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च भवशूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं
Balam bhishmabhirakshitam Paryatvam tvitamete Bhalam bhimabhirakshitam. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Thank you so much, Miss Mansi and Miss Meenakshi, for that wonderful chanting. എല്ലാവർക്കും ഈ വർഷത്തെ ഭഗവത്ഗീത മഹോത്സവത്തിന്റെ ഉപസംഹാര പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. Before we move on to Swamiji's discourse, just like yesterday, we would like to take this opportunity to mention once again that we have Bhagavad Gita Satsang classes taking place at HAL and Donglur, where the Gita is discussed in detail and valuable interactions on the scripture takes place. Now, we will take some time and listen to the experiences of learners who are part of these classes. I request Mrs. Anita Suresh Menon, followed by Mr. Arun from the Bangalore HAL Bhagavad Gita Satsang group, to share their experiences as learners of the Gita. Mrs. Anita, you can begin. I think she's on mute. Just Anita, can you please unmute and speak? Mrs. Anita, could you please unmute and speak? Not sure. Hello. Yeah, we can hear you. We now. can hear you now. Yes, I think I don't know whether it's... Yeah, we can hear but you. now I'm able to hear. Yeah. Hello, Hello. shall I begin? Yes, Yeah, yes, Mrs. Anita. Hello, shall I begin? Yes, please. Hello. Hello, can you hear us? I think there is some lag still. For the... Thank you. Okay. Probably Arun can go first, then Yes. till she is ready. Yeah. Mr. Arun, can you please? Yes, can you hear me? My audio is not having issues, right? No, it's clear. Okay. First of all, Hari Om to all of you, pronounced to Swamiji, and thank you, Arun sir, and all the organizers for giving me an opportunity to speak here. Okay. So regarding the satsang, actually, I would start by saying that it was one of the best experiences that has come to my life. So to speak about Gita, actually, I used to think like, okay, Gita, we always learn in schools like, okay, Gita is the holy book of Hindus. Okay, so that is the first learning that we have, and then probably later on in life, what we get to, the notion is like, okay, this is something that has to come at a later stage of life. Okay, it might be something that is on a path of renunciation when you are done with the world's work, like you want to go on a different path, or maybe the path of sannyasa or renunciation. So that is when Gita comes into picture. So this is the notion that I had, and I'm thinking like many people would be having, actually, especially youngsters.
But what happened is like I had to go through a certain challenging periods in our life, and luckily or fortunately, I should thank Ishwar also, like who spoke yesterday. Okay, Ishwar was the person who introduced me to this satsang. Like when Corona came, like everything was online, so I could join the Bangalore satsang. Okay, so that was a time, that was kind of a turning point. Okay, and before also, I studied in a school where there was regular Gita chanting also. But the thing is, like my alignment was not correct. I used to do it like just like what you say, Vayipadu, you say. No? I mean, like every day you are chanting, but without any kind of understanding. I mean, and I also felt like it was a forceful chanting. But ever since I joined this satsang, what I came to know is like it's nothing that okay. There is no specific time that Gita should be taken. Okay, it should be taken only when you are in your old age, or like okay, you are in a path of renunciation. It's nothing like that. The I mean, it's kind of an astonishing thing. Like what was eye opener for me was that much of Gita is giving you what on a day-to-day life, on how to perform your karma. Okay, like on a day-to-day life, like how you should approach life, how you should do your work, okay, and how you can sail through all the challenging times in life. So everything, each and everything, like Gita is giving you, I mean, certain pointers or like certain guidance, okay. So that is how that is the most important thing that has come to my life from this satsang. Then also about the people and the mode of I mean, the session that we are having, like it's more of a discussion between people rather than a discourse. Like Arun sir is there, other members are there, so it's never like okay, one person is giving a sermon and we are listening to this. It's not like that. It's like we are all in a continuous discussion actually. So today also we had this satsang and morning, like various members gave their opinions. What we discussed there was like two things. One is like continuous practice. Every day you are hearing things. Okay, so I was also thinking today what I should tell, but this I got from today morning satsang itself. So two main things are like with continuous practice. You are hearing the things like hearing the teachings or hearing the pointers continuously, so that I mean, when you hear something continuously, that gets embedded in your mind. Okay, so that is one good thing. Plus the synergy actually. So in Sanskrit, there's a was like Sahaviryam Karvavahai. Like okay, you are all learning together actually. So that is one thing which I mean I think like which is good about this actually. You are able to share your views. You are able to learn with others, and I mean you are also able to go at your own pace. It's not like okay, maybe there are some people who are advanced in their levels. There are some people who might not be that advanced, but it doesn't matter actually. In a satsang, you can gather. You can really gather what you are comfortable with, and you can go ahead with that actually. So and last point I would like to quote is like some personal changes that come to the life. Okay, so one thing is like how to react to a situation. Like earlier I used to react spontaneously to situations, and like you'll get angry very soon. So now it's not like that. When there is a situation, I mean, I'm not saying like I'm there, like still I get angry, but the thing is like there are situations like sometimes like I will take a moment to think. Okay, so I even saw a picture on the internet which I shared with the group members. Like it was a very funny picture actually. You first try to react, but then you would think about your spiritual teachings, and then you hold your life back actually. Okay, so that has helped me a lot actually. And plus like I mean how to I mean see, nobody of us, none of us I think like can do kind of right now, at least me, I'm not in that nishkama karma state, but I know like I'm on that path actually. Even though certain things if I do and I don't get the desired result, I don't feel that much dejected as I was earlier. So I think about the things. Okay, oh, this might be the path, or this is how it should be. So these are all the things, okay, that is helping me. So to sum up, what I need to say is like it's nothing like okay, you have to wait to go to the life. Like everyday practice, even for a grihastha, everyday practice, it helps a lot. At least for me, it has helped. And to know all of the satsang members like Arun sir, Anita ma'am, everyone like is giving pointers, and we are able to continuously converse. Like not even through the satsangs, but even through WhatsApp messages. Like we can put our questions and discuss and all. So it has been a very, very enlightening experience. Once again, thanks to everyone for giving me this opportunity. Very happy to see all of you, and I hope like we grew in our strength, and like in our learning, we all learn together and finally reach where we aim to be. Thank you.
Thank you, Mr. Arun, for sharing those wonderful thoughts. Mrs. Anita, if you're ready now, you could speak. Yes, I'm so sorry for all the interruptions. That's Hari Om. Thank you. First and foremost, I think Arun has spoken for almost all of us. All this, whatever he thinks is what similarly we all have in our minds, but some people are able to tell it out much better. But I'll also try my best. First and foremost, thank you so much, Swamiji, Mr. Arun Babu, and Ajita ji for imparting the knowledge of the great Bhagavad Gita. I only wish I began this earlier. And thank you to all our satsang members too for the stimulating discussions we have in our classes. Both Mr. Arun Babu and Ajita ji have constantly encouraged us to get our doubts clarified and have patiently explained the concepts in a simplified manner. Even though my mind tries to rewind to its old ways of thinking, these teachings are like a security blanket around me. They help me to pause and reachanalyze my thoughts. I would like to believe that I'm a much calmer and I get less flustered than before. And I look forward to understanding, introspecting more and more and applying them in my day-to-day life. Thank you so very much. I'm truly grateful to all of you. Thank you so much, Mrs. Anita, for sharing your valuable experiences. Now I request Mrs. Priya Anu, this time from the Donglur Satsang group, to share her experiences with the audience. Hari Om to Swamiji and everybody from our Donglur Satsang team and all others. Every year, we eagerly wait for Swamiji Satsang in Bangalore. So the same way we wait for Ajitaji's class every Sunday. It's been happening from 4 to 5 years. So regarding our classes, we have already reached the 7th chapter of Bhagavad Gita. And the best part of this, our satsang, is that everybody get a chance to ask any of the doubts. And Ajitaji is there to clarify our doubts in whatever possible way and to make us understand. And that itself is each situation that gives us a mental strength to just go through in our life. And it's like always said that once we know that Gita Rasam, there has to be never a looking back. So that anubhuti we can't express in our words. And once again, thanking everybody for this wonderful opportunity. And and thanking Ajdaji to happen this Bhagavad Gita session every Sunday. Hari Om to everyone. Thank you so much, Priya Chechi. Mrs. Priya actually conducts chanting classes for children. If anybody is interested, please contact any of the numbers in the flyer for more details. Now we are ready to listen to Swamiji's discourse. But before we begin, I would like to mention a few pointers. Let us keep ourselves on mute throughout the program so that we don't cause disturbance during the discourse. We will have a Q&A session during the last 15 minutes of the program. Let us note down our questions and put them forward in the chat box during that time only. Then we, the hosts, will put across your question on your behalf to Swamiji. Let us not intervene at any time during the discourse. Now I hand over the platform to Swamiji to begin his discourse. ഹരി ഓം. എല്ലാ ഗീതാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. Let us start today's program by chanting Omkaram and Guru Vandanam.
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Vasudeva Sudham Devam Kamsachanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Mukam Karoti Vachalam Pangum Lankayate Girim Yatkripatamaham Vante Paramananthamadavam Paramananthamadavam. Hari Om. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഗീതാ രസം, ഗീതാ വാക്സിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ടുഡേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡോസ് ഈ കൊല്ലത്തത് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദീസ് ഡോസസ്? നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ, 3 things we have to get established. First thing is the easy mobility. Mobility in the sense, നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ഏത് വർക്കിനോടും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റണം. വി ഷുഡ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഓൾ ദ വർക്ക് വിത്തൗട്ട് മച്ച് ഹെസിറ്റേഷൻ, വിത്തൗട്ട് മച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, വിത്തൗട്ട് മച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വർക്കായാലും. സോ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് മൈൻഡ്. അതാണ് മൊബിലിറ്റി. Moving with everyone, moving with everything, moving easily, easy disposal. രണ്ടാമത്തതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. എന്തു തന്നെ, whatever be the irritating things happen in our life, mind should be very firm. പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞില്ലേ, somehow I am able to overcome. പക്ഷേ it is true that one day you can't conquer the anger. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ബിക്കോസ് ടുമോറോ ദർ മേ ബി പീപ്പിൾ ക്രിട്ടിസൈസിങ് us, there may be people irritating us, there may be people pulling down, so many things, back kicking, front kicking, all kicking, we have to expect, because we are living in such a society. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ മൈൻഡ് അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. That doesn't mean we have to suffer everything. We have to go through all pain and suffering. No. First step is an intelligent approach. Before act, we should be very calm and quiet. Then only we'll know what type of action and reaction we have to take it out. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് sufferings, the depth of sufferings will be much more severe than normal suffering. Intelligently നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സഫറിങ് കുറച്ചുകൂടി ലെസർ ആണ്. ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തതാണ് എബിലിറ്റി. എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏബിൾനെസ്. വി ഹാവ് ടു
live whatever life, whenever it comes in our life. For example, today we may be having a good job. Tomorrow we may be firing off. നാളെ നമുക്ക് ജോലി വിടേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവര് കടന്നു പോവാം, റിലേഷൻഷിപ്പ് വിട്ടുപോവാം. We should be able to accommodate everything without getting much painfully getting attached or painfully getting affected. That is life. Able to move through any and every experience of life. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. So the vaccine is for our own life. നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ what Bhagavad Gita is actually helping you to understand. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ what actually we bought. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? Normally we used to say, no, I never bought anything. Nobody brings anything. അല്ല, നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. There are certain characteristic nature, ചില ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിനെ വാസനാസ് എന്ന് വിളിക്കും. വാസന. നമ്മളൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ചില റിയാക്ഷൻസ്. എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെയല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യണം. ചില കുട്ടികൾ വളരെ സ്റ്റബേൺ മൈൻഡഡ്, അമ്മ എടുത്താൽ തന്നെ കരച്ചിൽ നിർത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദർ ആർ സം സ്മോൾ ബേബീസ്, ആരെടുത്താലും കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, വെരി കൂളാണ്. സമാർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണ്, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലൈക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവ്രി വൺ ഹാസ് ദെയർ ഓൺ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക്, ദാറ്റ് ടു ഡീപ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. ഈച്ച് വൺസ് ടേസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്, ഈച്ച് വൺസ് നേച്ചർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: who developed this character in me? Is it my father? Is it my mother? Is it a God? Or is it someone who created this? Why I am like this? Who made me like this? ആരാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് തന്നെ? നമ്മൾ ആരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും? അച്ഛനെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യും. സാധാരണ നോർമലി വി യൂസ് ടു സേ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എൻവയറൺമെന്റ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി, ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ പാരന്റ്സ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഓൾ ഐ ബിക്കേം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നോ, നിങ്ങൾ ഫാദറെയും മദറെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചില ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നേച്ചർ നമ്മൾ അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ലേറ്റർ ഓൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറെ കംഫർട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ ചില നമുക്ക് പാറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ, then slowly steadily we develop certain character. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നേച്ചർ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത്, ആ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം ചില വീട്ടിലൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാർ പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു മച്ച് പാമ്പറിങ് ഹി ബിക്കെയിം ലൈക്ക് ദിസ്, ഷീ ബിക്കെയിം ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓവറായിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ, ഓവറായിട്ടുള്ള കെയർ, അതെല്ലാവരും ചില ക്യാരക്ടറിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്നിപ്പോ സൈക്കോളജിയുടെ കാലമാണ്, എവിടെ നോക്കിയാലും കൗൺസിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എനിവേ, നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദിസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. വി ക്യാരി this nature we carry. Whatever profession we develop, whatever knowledge, education we develop, but behind this education, behind this our knowledge or whatever job or whatever it may be, there is a character. So first we may think I am an educated person and I am a professional person, but behind there is a character. ഈ ക്യാരക്ടർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. Wherever you go, your character is also following, just like a house shadow following us. നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഷാഡോ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത്? It's just coming with us. Similarly, this character also coming with us. And this character,
നമ്മൾ വിചാരിക്കും യെസ് ഐ ആം നോട്ട് ബാഡ് ആൻഡ് ഐ ആം ഗുഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദിസ് ക്യാരക്ടർ ആക്ട് ആൻഡ് റിയാക്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ ആക്ട് ആൻഡ് റിയാക്ട് already there is certain kind of likes we developed. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടങ്ങൾ. And that our parents has given such an environment. ആ തരത്തിലൊരു conducive environment വരുമ്പോൾ, if everything is okay according to my taste, according to my എൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പറയല്ലേ ഒരു എൻ്റെ നേച്ചറിന് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ I'll be very happy. ഞാൻ പറയും സോ ഹാപ്പി. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, ഈവൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നല്ല ക്ലീൻ റൂമും ക്ലീൻ ബാത്റൂമും ഒക്കെ ഇട്ട് ജീവിച്ച് ശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് when they go to any village, by train and or local train, Indian local train, oh, so smelly, so that kind of things. കാരണം ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാം ഹൊറിബിൾ സ്മെൽ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അപ്പോഴേക്ക് irritated ആയി, disturbed ആയി. There are people, they cannot just go through this kind of uneasy experience. കാരണം അവരുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അക്കോമഡേറ്റ്. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഈസി ഗോ ആവില്ല ലൈഫ്. എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആവില്ല. It may not be all the time favorable. ജോബ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും, പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും സോ ഡിസ്റ്റർബിങ്, സോ ഐ ആം സോ അപ്സെറ്റ്, ഐ ആം സോ വറീഡ്. സോ മൈൻഡിന് എപ്പോഴൊരു നെഗറ്റീവ് ടെൻഡൻസി വരുന്നതിന് കാരണം ഓൾറെഡി വി ഒരു പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ വി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. These are the things makes you happy എന്നുള്ളത്. ആ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ പ്രോഗ്രാമിന് പറ്റിയ ഒരു എൻവയറമെന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര ആളുകളോട് ക്ലോസ് ആവും തോറും, the more you go closer to that person, there are certain things you cannot accommodate. No, I don't like that kind of behavior. I don't accept that view. So difference of opinion, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഈവൻ വൈ ഫാമിലി ലൈഫ് ഈസ് സോ പ്രോബ്ലം നാവ്. പണ്ടത്തേതിനേക്കാളും പ്രോബ്ലം ആയതെന്നുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇനീഷ്യലി വി മേ ലൈക്ക് ദ പേഴ്സൺ, ബട്ട് വെൻ വി ഗോ ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ അവർ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ദിയർ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഫൈറ്റ്. നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ ഹൂ ഹാസ് ടു കറക്റ്റ്? ആരാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? someone has to correct or we should correct ourselves? പൊതുവേ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, no, that person is wrong, no, that's his argument is not right, she is not right. നമ്മൾ എപ്പോഴും അതാണ് പറയാ. ഓക്കെ, നമുക്കത് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഈവൻ ഇഫ് യു പ്രൂവ്, പക്ഷെ will it help us? നമുക്കത് ഗുണമുണ്ടോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് കൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് we have to try to change ourselves. Let the people, let them live their own life. That doesn't mean we should not improve them and all, but we should try to improve ourselves. നമ്മളെ കുറേ കൂടി ഫേം ആക്കുക, നമ്മൾ കുറേ കൂടി നമ്മളെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കുക, ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഡമന്റ് മൈൻഡ്, നമ്മുടെ സ്റ്റബേൺ മൈൻഡ് കുറച്ചുകൂടി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷനെയും കുറേ കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ടു എൻജോയ് അവർ ഓൺ ലൈഫ്. ആൻഡ് ലൈഫ് മീൻസ് എവറി സിറ്റുവേഷൻ, എവറി മൊമെന്റ്, എവറി സെക്കൻഡ്. ആ എവറി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേവറബിൾ ഓർ അൺഫേവറബിൾ, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബേബി. ഒരു ബേബി നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ട് കടത്തിയാലും ബേബിക്ക് അറിയില്ല ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ബേബി അവിടെ കടന്ന് സന്തോഷം. ഈവൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ സ്നേക്ക് ദ ബേബി മേ ബി ലാഫിങ്, സ്മൈലിങ്. കാരണം ബേബിക്ക് അറിയില്ല ദ സ്നേക്ക് ഇസ് സച്ച് എ ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. അതുപോലെ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാംനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, റിലാക്സേഷനിലേക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക്
any criticism, any negative environment, it may not disturb too deeply. Some external disturbance vannalum, we won't get too much affected by that. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൈൻഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ദിസ് ഹസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ വാർഫീൽഡ്. വാർഫീൽഡ് നല്ലൊരു ഏരിയ അല്ല. അവിടെയാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്, അർജുന, ഈവൻ ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ മൈൻഡ് സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവരുത്. അതിനെ ആ ഇക്വിപ്പോയ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അർജുനൻ അതുകൊണ്ടാണ് he could somehow, he was so lost when he heard his son's death, അഭിമന്യുവിന്റെ മരണം. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗീത helped Arjuna a lot. അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ when you feel that you are lost, നമ്മൾ പറയില്ലേ, I am losing my temper, I cannot tolerate, I cannot adjust. And there are people on the verge of their anger, they do anything. Sometimes they kill people. Even in an educated society, it happens. Because sometimes they cannot tolerate too much. But when we train our mind, we can accommodate. Then you can see life is like that. You cannot expect all the time. Goody things happens. No. Even the worst thing, നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് okay, this is also part of life എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. So we need that kind of mind. So here we are just injecting the Gita vaccine to our subconscious mind. Your conscious mind is your intellect. Your subconscious mind is your character. Conscious mind is okay because it learns a lot of things. It knows so many things. It understands so many things. It can work. It can work hard. It can sincerely work. But your subconscious mind, it has got some kind of arrogance, stubbornness, and adamant nature, and some kind of our own false imaginations about our life. So, ഈ ഒരു subconscious mind systemത്തിനെയാണ് ഗീത വാക്സിൻ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And every day നമ്മൾ ഈ ഗീത ഡോസ്, ഗീത രസം, ഗീത നോളജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് slowly and steadily, continuous hearing, some kind of awareness comes. How I should react, how I should respond, how I should accommodate, how I should take this. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. How? നേരത്തെ നമ്മളല്ല, why this is happening to me, why that person is interfering with me, why that person is criticizing me, why. Now the why become how. Why this is happening? That is a negative mind. That is adamant mind. That is our earlier previous mind, what we developed. And how this can be managed, that is the Gita mind. That means the Gita is affecting your life. This dosage has gone deeper into your mind. How should I manage? How can I overcome this? How? So when you ask, how can I manage? How can I do? How can I react? ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വരുമ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ഗ്രോയിങ് ഇന്റേണലി, യു ആർ ഗ്രോയിങ് മെന്റലി. ഇനീഷ്യലി യു ഗ്രോൺ അപ്പ് ഇന്റലക്ച്വലി, profession wise, education wise, you are a grown up person. But if mentally we are not grown up, even our society, they consider he may be an educated person but not character wise. Character wise we are. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മലയാള ഭാഷയിൽ പറയും, ഇതിന് നല്ലത് പട്ടിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. Give food to the dog. At least it will move its tail. കാരണം ചിലർക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗീത എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ഗീത ആൻഡ് ഹൗ ദ ഗീത is affecting. ഗീത is a medicine for subconscious mind. Intellectually you don't need any medicine. Intellectually you are perfect, and everyone is intellectually perfect. Why they are not intellectually able to work? It is because of the too much interference and jerking of the subconscious mind.
When the subconscious mind is restless and unstable, even the intellect can't work properly. So intellect is perfect. Unfortunately, the subconscious mind, we didn't take care. And nobody has given an education on that. We were just forced to live our life. നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വഴിപാട് പോലെയൊക്കെ ജീവിക്കരുത്. Things are coming and things are, no, we thought this is the life and this is the way we have to live, because everyone is craving and crazy about their life. Everyone is, running after something. So I thought this is the way we have to live, we have to behave. Everyone is shouting, everyone is reacting, and everyone is doing all the negativity. So what we are thinking, we should shout, we should do all the things what public is doing. So ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ നേച്ചർ ഒരു പബ്ലിക് നേച്ചറായിട്ട് മാറി. എല്ലാവരും ഷൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള നൈബർഹുഡിൽ എല്ലാ ഡോഗ്സും ബാർക്ക് ചെയ്യും. ഈവൻ പെറ്റ് ഡോഗ്സ് വരെ ബാർക്ക് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ നമ്മളും സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു ബാർക്കിങ്ങിൽ പെട്ടുപോയി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നേച്ചർ കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുക, നോ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ലൈഫ്. ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ആർ ടയർഡ്, you are totally lost. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ എന്താ നേടിയത്? ഒന്നും. വാട്ട് ഈസ് കാരണം? all disturbed mind. You can see people are going for work and there they get some kind of problem. ആ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വരും. then they throw that problem to family. വീട്ടിലും വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. and ultimately so much frustrated life, and you will have all the money. നല്ല ഫ്ലാറ്റും ഉണ്ടാവും, നല്ല വീടും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്ന സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്ന ആളായിട്ടാണ് കാണാം. പീപ്പിൾ ആർ റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ നൗ ഓൾ ദ കൗൺസിലിംഗ് wherever the centers, because they are not getting peace of mind. But Bhagavad Gita is a medicine for subconscious mind, and the subconscious mind we can change. Everyone can change their subconscious mind. That is the beauty of Bhagavad Gita. Everyone is able to transform, refine their subconscious mind. So nobody is bad. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്, don't blame the sinner, blame the sin, because the sinner can be a saint tomorrow. Just like Ratnagara, how he turned to be a great saint in spite of all his negative criminal nature. This can be transformed. നമ്മളെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വഴിപാട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ വെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ്. സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് മീൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഓഫ് റിഫൈനിങ് അവർ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, മോർ മേക്കിംഗ് ഹെൽത്തി, വെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ. അങ്ങനെ ഒരു സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഇവൻച്വലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഗ്രാജുവൽ നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു മെച്യൂരിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങും. ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. വൺസ് ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഗീത ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. The Gita dosage has gone, and now you are getting immunized. Now this vaccine is affecting. Now this vaccine is absorbed by your mind. അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ റിഫൈനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ റെഗുലർലി, and now we won't understand how and where this is taking. But those who are reached into that level of spiritual height, they told, it's a purely blissful state. Refining it, blissful state. That means not because of situation, not because of anyone's presence or absence, not because of anything. In spite of everything, you are at blissful. You are at peaceful. Paramanandam, Sandranandam. Now we can't think about that, because we are on the track. Once we reached, that is the highest wealth, treasure is waiting for us.
ഒരു വലിയ നിധി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ എത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ജീവിക്കുക, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ടോട്ടൽ ബ്ലിസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് എവർ ബ്ലിസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അത് നിൽക്കട്ടെ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇഫ് യു റെഗുലർലി പ്രാക്ടീസ്. Now the question is how to start and where to start. Somewhere we have to start something. Subconscious mind, since it is not under our control, then we can do something fastly. We have to take some kind of tactics, techniques to control, to manage our subconscious mind. നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, ബിക്കോസ് യു ആർ overpowered by your subconscious mind. That is why we sometimes used to say, I'm so sorry, I never meant this. Unfortunately, it came, because I was not under my control. When some kind of temptation comes, when some kind of anger comes, so we cannot control ourselves. നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും. സോ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചില ടെക്നിക്കുകൾ, ചില ടാക്ടിക്സുകൾ നമ്മളെ മൈൻഡിനെ നമ്മളടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് you can see, if you give some biscuit to a cat or a stray dog, regularly if you give, then you can see the dog will follow you, because that expects something. Similarly, we have to give some kind of practice to the mind, technique to the mind, so that whenever any unwanted situation comes, disturbing moments comes, that kind of techniques helps the mind to keep quiet and understand the situation, manage the situation, overcome the situation. അതിൽ ചില ടാക്ടിക്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രസാദ ബുദ്ധി എന്ന് പറയും. പ്രസാദ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഗീതയിൽ 2nd ചാപ്റ്ററിൽ കൃഷ്ണൻ പറയും, പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതേ. You don't have to know by heart all the slokas and all. Just understand the meaning. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നു, എന്താ തിരുമേനി പ്രീസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രസാദം തരും. ആൻഡ് വി ടേക്ക് ദാറ്റ് പ്രസാദം. ചിലപ്പോൾ തീർത്ഥായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നല്ല മധുരായിരിക്കാം, ത്രിമധുരം, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തുടരേണ്ടതായിരിക്കാം, ചന്ദനമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. സോ ഹൗ വി ടേക്ക് ദ പ്രസാദ് ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദ പ്രീസ്റ്റ് ഗിവ്സ്. നമ്മുടെ കൺട്രോളല്ല. ചില സമയത്ത് പ്രീസ്റ്റ് ചിലപ്പം പ്രസാദം വെറും ചന്ദനം മാത്രം തരും. സോ we have to train our mind to see all the experience as the prasad of my beloved Lord. അപ്പൊ അതിന് ചില ഉപാസനകൾ പരിശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു 10 minutes കണ്ണടച്ചിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ഹരേ രാമ മന്ത്രം ചൊല്ലി and visualizing the beautiful face of Lord Krishna and say, Krishna, I will take whatever comes in my life as your prasad. Give me that strength. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രസാദ ബുദ്ധി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And when our mind develops these kind of things, when such an irritating situation comes, initially the mind won't give such suggestion, but when you regularly practice, അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം മൈൻഡ് പറയും, why you are getting irritated? Take it as Krishna's prasad. The day when the mind says, take it as a Bhagavan prasad, understand we are lucky enough, because we could control, we could manage our mind. When you able to keep your mind I think looks like Swamiji has disconnected. Will join back now.
Hari Om. Okay? Yes, Swami. Yes, Swamiji. Okay. Sorry. Apo, when our mind, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മർമർ ചെയ്യാണ്, take it as Bhagavan Prasad. Take it as Bhagavan Prasad. Then നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, the mind is so cool. Mind is so calm. Earlier it was boiling. Earlier it was so, completely turbulent. It is so calm and quiet. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ റെഗുലർലി മൈൻഡിന് കൊടുക്കുക. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഭഗവാൻ പ്രസാദ്, ഭഗവാൻ പ്രസാദ്, കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദ്. ഇത് റെഗുലർലി നമ്മൾ എന്ത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, that will be remembered. Anything you remind the mind, one day the mind will remember that. Reminding things alone will be remembered. If you don't remind, nothing will be remembered. We remind always, when you go to an office, then you can see what comes in the mind first. We remind the mind with the situation. Now today answer to my boss. He's such a person. I have to, finish this work. I have to do that. I have to do this. So all the problems and all the negative type mind, we remind the mind. So you are already injected negative things. I have to do this work, I have to finish this work, I have to face that person, I have to do this, I have to do this. And you can see some of the children, എനിക്ക് homework finish ചെയ്യണം, എനിക്ക് അത് finish ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇത് finish ചെയ്യണം, എനിക്ക് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, എനിക്ക് പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാക്കണം, എനിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കണം. ഈ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ അമ്മയോട് പറയും, അമ്മേ യു മേക്ക് ദ പ്രൊജക്ട്, അച്ഛാ യു മേക്ക് ദ ചാർട്ട്. And ultimately, we don't know who is really studying, at home. Whether the child is studying, or mother is studying, or father is studying, because all are studying. And finally, എന്താ കിട്ടുന്നത്? എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലെയിം. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു അത് സംഭവിച്ചു, ബിക്കോസ് ഓഫ് യു ദിസ് സംഭവം എല്ലാം. അപ്പോ നമ്മൾ കൂൾ ഡൗൺ നമ്മൾ മൈൻഡിനെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യണ്ടേ. അതിനെന്താ വഴി? പ്രസാദബുദ്ധി. അതൊരു വഴിയാണ്. പക്ഷെ പ്രസാദബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാം. നമുക്ക് എന്താണ് ഓവറായിട്ട് പ്രസാദബുദ്ധി പറഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റീവ്ലി വി ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എ പ്രസാദബുദ്ധി. പോസിറ്റീവ്ലി. കാരണം നെഗറ്റീവ്ലി ഓക്കെ ഓൾ ഗോഡ്സ് പ്രസാദ്, ഓൾ കൃഷ്ണസ് പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരുതിട്ടെന്താ കാര്യം? ദാറ്റ് മീൻസ് അഗെയിൻ യു ആർ ഇൻജെക്ടിങ് നെഗറ്റീവ് തിങ്. You should boldly say, oh, Krishna's prasad, I took it as Krishna's prasad. Then you can see later on, so many things happen in a positive way. എല്ലാ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ നമുക്ക് കാണാം, why this person is not getting disturbed. Why? നമുക്ക് ആ സീക്രസി നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും. It is because of this approach. So one of the approach is prasada buddhi. And second approach is ജപ ബുദ്ധി. ഒരു ജപം, ഒരു മന്ത്രം നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജപിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിന് അത് പരിശീലിച്ചെടുക്കണം. ജപം ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രം. ഗാന്ധിജിയൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി he is a person, he used to recite Ram, 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 Ram. And ultimately when the last stage of his life, Godse took the gun, and he could see that Godse is taking gun and aiming at his chest. He could see that, all the scene he was seeing. It was said Gandhiji was reciting Ram, 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 Ram. See, if somebody is taking a gun and facing to the aiming to the chest and ready to shoot. So he developed that Ram, Ram. So there is a book written by Gandhiji. Ramanama is the infallible cure for all my disease. This is one of the book written by Gandhiji. Ramanama is the infallible cure for my all disease. So this is one of the approach, like Prahlada and Dhruva, നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലെ ക്യാരക്ടറാണ്. രാം 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 രാം.
So what way this helps? നമ്മളൊരു മന്ത്രം ഡെയിലി റെഗുലർലി ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ അരുൺ പറഞ്ഞ പോലെ വഴിപാടല്ല, ഇൻ ദ ഹാർട്ട് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്, യു ഹാവ് ടു ഇമ്മേഴ്സ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൊല്ലി ശീലിക്കുമ്പോൾ, so you are, as I told you earlier, reminding yourself this mantra continuously, Ram Ram, or it's not the Ram Ram alone, any mantra. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാരായണ നാരായണ പ്രഹ്ലാദൻ ചൊല്ലിയത്, വാസുദേവ എന്നാണ് ധ്രുവന്റെ മന്ത്രം, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഡിഫറെന്റ് മഹാത്മാസ് ദേ റിസൈറ്റഡ് ഡിഫറെന്റ് വേ. നിങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹരിബോൾ 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 ഹരിബോൾ. ആൻഡ് മീരാബായി യൂസ്ഡ് ടു കോൾ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും മീരാബായിക്ക് കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ പോലെയാണ്. ആൻഡ് ഹീസ് ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട്. മേരാ ശ്യാം സുന്ദർ എന്നാണ്, ശ്യാം സുന്ദർ, ശ്യാം സുന്ദർ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണനായിട്ടാണ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പൂന്താനം കൊണ്ടുതന്നെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ, ഉണ്ണികൃഷ്ണനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാവത്തില്, ഓരോ രൂപത്തില് അങ്ങനെ ശിവനായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രം റെഗുലർലി നമ്മൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മൾ ആ മന്ത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ വന്ന് സോ യു ആർ creating a track, just like in the heart, you know, sometimes ഈ ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ bypass ചെയ്യും. So the surgeon does this bypass surgery. That means your whole blood is taken to different route. They channelize it. In the same way, നമ്മൾ റെഗുലർലി ഒരു മന്ത്രം റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് ശീലിച്ചാൽ, whenever unwanted situation or bad situation or difficult situation or disturbing situation, whatever, when it comes, immediately the mind takes this turn, chanting turn, Ram Ram or Hare Ram Hare Ram Ram Ram. Appo endaanu vechu kanyal so much pressure is released. Otherwise you are stuck in that problem because your ego, it is so stubborn and strong and very adamant. No, it cannot just accept because it was against my will, against my interest, against my life. I cannot take it. But when you chant the mantra, immediately the mind, Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. So what happens? You are able to see the problem now without much mental pressure. Mind is not cold, but still mind is not completely stagnated, not completely stopped. Mind is not stuck. There is a flexibility. You are able to understand. Then that moment the mind says, is just accept. What else you can do? Just understand. What else you can do? That is life. So you see that the mind takes a turn. It's like when somebody bring the vehicle in the opposite direction, straight to your vehicle. You have no other option. You have to take a turn. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ you are here escaped. So the whole harsh events not hit on yourself. നിങ്ങൾ അത് മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും how life is so beautiful. Because later when you look through, oh my God, it was such an accident and how I escaped from that. Thank God. ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര നന്നായി. Thank God. You give me the strength to overcome this. നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ റെസ്പെക്ട് തോന്നും. You respect yourself because it has given you some tremendous power, tremendous strength. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച്. ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളുകളും they took life so easily. They laughed when problems came. They could really enjoy when they were going through such a very bad situation. Ramakrishna cancer, he was so suffering because of severe cancer, that took throat cancer. He couldn't even
take a drop of water because you have such a scorching pain. Kali, 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 Kali. Kali Ma, Kali Ma, Kali Ma. He was in a blissful state. And Vivekananda ji and all the sannyasis, they were around Ramush Paramusa. They could understand this severe pain is not at all touching the mind of Ramakrishna. He's in a different world and the body is going through very penetrating pain, penetrating sufferings. We may not be able to reach that level, but at least understand this mantra has the power to bypass all our problems. നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. നമ്മള് പൂജാമുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരമൊക്കെ നാം ജപിച്ച് we were trying to please God. We were not trained our mind. Mantras are not to please God. Mantras are for strengthening the mind. മൈൻഡിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനാണ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നു. സോ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ദ മന്ത്ര ആൻഡ് സോ മെനി സെയിന്റ്. നമുക്ക് സമയമില്ലേ കഥകളൊക്കെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോ മെനി സെയിൻസ്. യുനോ വെൻ യു റീഡ് ദോസ് സ്റ്റോറീസ്, നമുക്ക് നിങ്ങൾ അരുൺജി നിങ്ങൾ സത്സംഗം ചെയ്യുമ്പം ചില കഥകൾ മീരാബായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, മീരാബായി and all, they born in such a royal family, and that time you can't even think what kind of a problem she went through. Because of her birth in the royal family, ladies were restrained so many things, and she was against all those restrictions and all, and she was tortured mentally, may not be physically, mentally tortured. Say Krishna Bhakti, Govind Merohe, Gopal Merohe, Shyam Sundar, Bhakti undallo, Namam. And finally, you can see the whole royal family is nowhere in the history, but still Mirabai is in the history. Because of Bhakti, Krishna Arpanam, Krishna Bhakti, Shyam Sundar, Shyam Sundar, Shyam Sundar, Krishna, Krishna. ഇങ്ങനെ എത്ര ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. They gain that strength through their bhakti. Bhakti is for Shakti. Bhakti is not to please God. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം we tried our best to pleasing God so that the God will provide all the positive environment or positive situations. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം ഭക്തി കൊണ്ടുവരുന്നത്. Now we have to change. Now the Gita is opening our mind. Krishna is opening our mind. Krishna പറഞ്ഞു തരികയാണ്, Bhakti is not for pleasing someone. Bhakti is for strengthening our mind, straightening our mind. ഇതാണ് നമ്മൾ. It is for the mind, that too subconscious mind, because that subconscious mind carrying all the old vasanas, stubborn, all kind of filthy things, all kind of negative things. അതിനെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു റിഫൈനിങ് മൈൻഡ് വന്നു. സോ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ജപസാധന. ആൻഡ് തേർഡ് അപ്രോച്ച്, മൂന്നാമത്തത് കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് 12th ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അവിടെ പറയുന്നത് മയ്യേവ മന ആദസ്വ മൈ ബുദ്ധിം നിവേശയ എന്നൊക്കെ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അത ചിത്തം സമാധാതം, ഇനി ചിത്തത്തെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ ജപത്തിലൂടെയും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു train your mind, then we have to focus on various kind of seva activities, some kind of service activity. That too good. And Artham, we should not chant nalla. Along with chanting, along with doing other kind of sadhana, seva. What is seva? Service. And what is service? Even at home, we should start our seva activity. So charity should begin from home.
എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ it should start from home. And നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ പാരൻസിനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. And consider it is for your mental improvement or mental refining. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. So when we are doing some kind of service to others which you may not like, ഒരു പാത്രം കഴുകി വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇതൊക്കെ പൊതുവെ ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചത് അവരുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫാണ്. പക്ഷെ ഒരാള് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പാത്രം കഴുകി വെക്കണോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ പറയുമ്പോൾ what happens, slowly you are educating your mind to do something which you don't like. At the same time, you are training the mind. Yes, you have to do this, you have to do this. So what happens? You are training the mind to accommodate anything, whatever comes in your mind, in your life. So നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജോബ് പോലും നാളെ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും. കുറെ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും. വാട്ട് എവർ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക്, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ കുറച്ച് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി. There are some people, they don't talk to others. So gradually നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പം ഗീത classes are giving a wonderful opportunity. Now I could hear from all the new learners that how Gita has helped. Yes, of course, നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം മൈൻഡിനെ, exposing ourselves and explaining good things to others. So when you are continuously doing this kind of seva means bringing out the best from you, either in the way of doing some job or way of giving classes, something. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ what happens, whenever you are stuck up with some negative thoughts, negative problems, immediately when you talk to someone, that too very positive minded person, you gather positive energy, you are relieved. Those people are so living in their cocooned life. They suffer a lot because they have no exposure. Because they are so confined. They are in a jail, mental jail, കാരാഗ്രഹം, മെന്റൽ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ്. കാരണം അവരങ്ങനെ കൺഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് ഇന്ന് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാരാഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുക. ആൻഡ് ഐ ആം അഷ്യൂറിങ് യു, those people are really participating in the talks, Gita classes and all. Later on, when you are at work, you can see your performance and your presentation will have a different beauty. You won't be the earlier person. You may present when you were and just think about an old person. That means carrying your old vasana. You may be pointing out everything as a professional type of a presenting person. But അതിലൊരു ബ്യൂട്ടി വരുന്നത്, അതിലൊരു റിലാക്സേഷൻ വരുന്നത് when your mind is so able to do it something in a different way, because you are now making it so beautiful. Earlier you were so professional. Now you are not only professional, also you are a very beautifying. You are able to give more beauty to the work. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗീതയൊക്കെ തരുന്നൊരു സ്ട്രെങ്ത്. വെൻ യു ട്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ് ടു ഹൗ ടു പ്രസന്റ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നല്ലതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റക്ക്. യെസ്, ലൈഫ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രോബ്ലംസ് വരും, സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറിറ്റേഷൻ കംസ്, ഡിസ്റ്റർബൻസ് വെൻ യു ടോക്ക് ടു ദ അതർ പീപ്പിൾ. കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു ഡു സം കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ്, കഴിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ കുറേ ടെൻഷൻ പോയി. സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ലൈഫിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ there are so many ways. നിങ്ങൾ ജോബ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി, there may be a lot of problems in the head, for few people, not all people. പക്ഷെ when you are at home, വീട്ടിൽ വന്നു വല്ല സർവീസും ചെയ്തു, എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചു, see what others thinks,
your mind is so good because you are doing in everything in a very beautiful manner. So when you make everything beautiful, slowly your presentation, your life become beautiful. And this beauty is not a physical beauty. And this beauty is your mental peacefulness, calmness, and joy. That's real beauty. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. So the third part, we have to develop it. And especially പറയുന്നത് പൊതുവെ ആണുങ്ങളോടാണ്. അടുക്കളയിൽ കയറാത്ത ആണുങ്ങളുണ്ട്. അടുക്കളയിൽ കയറണം, പാത്രം കഴുകണം, വീട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കണം, ഡ്രസ്സെല്ലാം പ്രോപ്പർലി ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ശീലിക്കണം. അതൊക്കെ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. ഇൻ ബുദ്ധിസം ദർ ഇസ് എ മെഡിറ്റേഷൻ കോൾ വാക്കിംഗ് മെഡിറ്റേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഡൂയിങ് മെഡിറ്റേഷൻ. എവറിത്തിങ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ പറയുക, ദ ലോഡ് വിച്ച് യു ബ്രോട്ട് ഫ്രം യുവർ ഓഫീസ് ടു ഹോം, വാട്ട് എവർ ബി ദ വർക്ക് ലോഡ് ആൻഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചു. യു ആർ totally a different person. And വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ so happy to see that പാത്രമൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആവൂ. And especially ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ പറയും, യു ആർ സച്ച് എ സ്വീറ്റ് ഹസ്ബൻഡ്, സ്വീറ്റ് ഹണി. ആ ലൈഫിന് പിന്നെ എന്ത് വേണം? പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ അവർ കയറാതിരിക്കുമ്പോഴേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. If you can take care of washing the dish, why can't you cook too എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരിക. ആൻഡ് സ്ലോലി വി ഹാവ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് അതേഴ്സ് ആൾസോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ആ ലൈഫിനെ പോലെ ഒരു ലൈഫ് എവിടെ ഉണ്ട്? അതല്ലേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേൾഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ടെൻഷൻ, സ്ട്രെസ്, വറി, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, all kind of problems, all kind of things. Never used to speak all these things. Everyone has got this kind of things. അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത്. വേറൊരു ഭാഗത്ത് we are totally different. And take it easy policy. സിനിമയിലുള്ള പോലെയല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തതാണ് സേവ. സേവ മീൻസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി, willfully. I mean, peacefully, not forcefully in the sense you have to, I have to do this, I have to do this. Not forcefully in the sense negative way. It is in the positive way. ഇനി നാലാമത്താണ് ലാസ്റ്റ്, surrender. Surrender to the truth or surrender to the destiny. Whatever comes, നമ്മൾ പറയാ. And this is the things happen to test me. This is the things came in my life to test my patience. This is what the destiny is testing me. ആ ഒരു ബോധം, അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക. Every situation, every problem is a question paper or a testing of the destiny. അത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുക. ഡെസ്റ്റിനി മീൻസ് the God, the divine, your power. And who should be the winner? You are the student. And the destiny is the examiner. And the destiny is the question paper. You are the person who's supposed to write the answer. Now, when anything comes, oh my God, you are given such a question to me. നമ്മളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണാം. Such a God's testing, divine question, divine testing, destiny's testing. That is a testing for me. Now, the question mark. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം. So, when any problems comes, when I immediately remind my mind, this is the destiny's questioning, or destiny is questioning me, or destiny is testing me. ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത്? Immediately, the first thing ഞാൻ പറയണം, ഞാനാണ് എക്സാം ചെയ്യുന്ന ആള്. മീൻസ് ഐ ആം ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാം.
I should be a winner. Win the heart of others. Win the heart of win the situation. ഒരു വിന്നർ ആവുക. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരിക, ഞാനൊരു വിന്നർ ആവണോ, ഞാനൊരു ഫെയിലിയർ ആവണോ? When you are able to keep a smiling face, you are a winner. When you are affected by that, you are a loser. So winner versus loser. So whenever the situation comes, bad situation, destiny is testing me, I should be a winner. 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 Vijayam, Vijayam, that is my, the dream of my life. And that is the aim of my life. And that is my ultimate goal of my life. Vijayam. And that Vijayam is not ലൈഫിൽ എപ്പോഴും സംഭവിക്കേണ്ടതല്ല. എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്നു, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക, ദിസ് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. യു വാണ്ട് ടു ബി ലൂസർ ഓർ എ വിന്നർ? ലൂസർ ആവണോ? നോ, ഐ വാണ്ട് ടു ബി വിന്നർ. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു വിന്നർ ആവണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഫേംനെസ്, വിന്നർ ആവണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ, that itself gives me some kind of strength. നമുക്കുള്ളിൽ അതൊരു ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് പല പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, they are not spiritual people. You can say some extent politicians are not spiritual people, they are religious people. Spiritual people means those who are regularly practicing sadhana, they are spiritual. Religious people means they go to the temple and pray and all, but still they are successful. How? Because their willpower is so strong. Any criticism, any kind of blaming or any kind of scam, anything comes, they are not affected because they will prove that they are a winner, they are not a loser. Media മുന്നിലും എല്ലാം we want to be a winner, I want to be a winner, I want to be. So they know how to present it. How it is very strong determination to become a winner. That is why some of the politicians are, they even in spite of 101 scam, they are winners. കാരണം അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അവരുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ്. കേരളത്തിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കുഴപ്പമായാലും വെരി സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ ആണ്. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് തന്നെ വിജയൻ എന്നാണ്. ഫേർമിനെസ് ആണ് അവരുടെ, ഫേർമിനെസ് ആണ് വിജയം. നിങ്ങൾ എന്ത് അഴിമതി പറ, എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നോ, വി വാണ്ട് വി വിന്നർ. അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ദർ ആർ സോ മെനി വേസ്, ടെക്നിക്സ് വി ക്യാൻ മേക്ക് അവർ മൈൻഡ് സ്ട്രോങ്. സോ 4 things I told. ഫസ്റ്റ് പ്രസാദ ബുദ്ധി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജപബുദ്ധി, ജപിച്ചു നോക്കുക, ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സേവാബുദ്ധി, വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കുക സേവകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേം ഡിസിഷൻ, ഐ വിൽ ബി എ വിന്നർ. ആൻഡ് വെനെവർ ഡെസ്റ്റിനി ടെസ്റ്റിംഗ് മീ, I would not become a loser. I will be a gainer. ഞാൻ ജയിക്കും, ഞാൻ സക്സസ് ചെയ്യും, ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഫേം ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മൈൻഡിനെ സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി വാട്ട് എവർ തിങ്സ് I told, it won't happen. But when we regularly practice, something will get into the mind. And one thing I will emphasize before I conclude my talk, as it is said, practice makes man perfect ennu parna pole, whatever you remind, that alone will be remembered at the appropriate time. So reminding, that is the greatest job. So don't think every Sunday I will remind, every Saturday I will remind. No.
ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. എവറി ഡേ. ദിസ് വാക്സിൻ യു കനോട്ട് ടേക്ക് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ. ദിസ് ഇസ് എ വാക്സിൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എവറി ഡേ. When you remember every day, when appropriate time comes, that will remind. അതാണ് എൻ്റെ സത്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും now how better I could manage this situation എന്നുള്ളത്. So Gita is such a great text, making our life so happiest, not just happy, ultimately blissful life. Gita is providing that. And if we really want to reach to that heights of our spiritual evolution, we have to understand Gita. We have to imbibe those principles in our life, and regularly we have to practice. As I told you, whatever you remember or whatever you remind, that comes at the appropriate time. So nothing to worry about life. Never sit and cry. Never blame anyone. Never criticize anyone. Rather focus on our own inner beauty, our own inner transformation. World may not appreciate initially our growth, but we ourselves can understand how sweet, how beautiful, how kindful, how graceful is our life. കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മളൊരു totally different person ആയിട്ട് മാറി. You can see the two photo of yours before practicing or entering to the spiritual life, and later the two type of mind. Like a person who was a cancer patient, and later after all the chemo and all, once they come out of the disease, how the person, the patient becomes a healthy person. Similarly, നമ്മളൊക്കെ ഒരു മെന്റൽ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ മച്ച് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ. പക്ഷെ ഗീത നമ്മളെ അത്ര ഒരു ന്യൂ പേഴ്സൺ, ടോട്ടലി ന്യൂ ബോൺ പേഴ്സൺ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഒരു നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ഗീത ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ബ്ലെസ് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ ഇവിടെ നിർത്താം. ഇനി വാക്സിന്റെ ബോക്സ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. റെഗുലർലി ഇൻജെക്ട് ഇൻ ടു ദ മൈൻഡ്, സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, ആൻഡ് നെവർ ഇൻ എനി മൊമെന്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയരുത് ഐ ആം സോ അപ്സെറ്റ്, ഐ ആം സോ unhappy എന്ന് പറയരുത്. Never use those words. You have to tell God's grace or all Guru's grace. Oh, I could manage, I could overcome എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കണം. Let our subconscious mind become very positive, powerful, strong. So let us take this vaccine of free mobility, strong stability, and very great ability in our life. Thank you so much for giving wonderful opportunity, for giving 3 days vaccine, and the next year we will see, I don't know how many days vaccine we are going to order. So next year let us see. Okay, 18th chapter Gita Mahotsavam. നമ്മളെ ഗീത ഒരു പൂരം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. ബാംഗ്ലൂരിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും നേരുന്നു. May all the Guru Parampara ever bless us to keep that light ever bright and ever stronger. Hari Om. Kodi 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 Pranam. Thank you so much, Swamiji, for these encouraging words. I am sure the 3 doses of easy mobility, stability, and ability have been injected in all of us thanks to your wonderful discourse. And these will help us face all the situations that come our way with flexibility, equipoise, and skill. And as you mentioned so beautifully, prasada buddhi, japa buddhi, seva buddhi, and firmness of purpose will help us realize this state.
I'm sure next year in November 2022, we will be ready for the booster dose from Swamiji again. But more about that a little later. We have 2 questions listed now. So the first question is, while trying to observe myself, whatever I observe is not my real self. If I am observing myself, do the observer and observed exist separately, or are Drik and Drishyam one and the same? ഈ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോറടിക്കരുത്, because it is so very deeper aspects of our life, because it is very subtle, because many people won't understand what is observer and observed and all these complicated words. But understand, your real nature you can't observe, because the real person is observing unreal. You can observe only something which you are not. How can you observe yourself? So when you observe yourself means you are observing only your physical form. Like when we see the mirror, you are only seeing your body. And when you are closing your eyes and observing, you are seeing only your mind or your thoughts. If mind is so blank, what else you can observe? There is nothing to observe. But still you will say, I can see blankness. But who is seeing the blankness? There is a real person behind. And you should try to observe first, initially your mind. As I told you today, Prasad Buddhi, Japa Buddhi and all. So this is for purifying our mind, so that our mind won't observe our negative things. So initially we have to observe the positive part, good things in the sense that which makes you very stronger. But ജപിക്കുക, അതിങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, കുറച്ചു നേരം കണ്ണടച്ച് ഒരു മന്ത്രം അതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. And the day will come, ഈ ജപിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വരും, ഒരു മെന്റൽ എക്യുപ്പസ് വരും. That day you can understand the observer is the real, not the observed is the real. Now the observed is the japam and observer is the awareness, and you will reach yourself. ഇതിനൊരു ഉത്തരം പറയാം. When you want to observe sleep, let us take a small example, sleep. If you want to observe sleep, you can close your eyes and keep your mind so calm, and you can see the blankness. And when you observe this blankness, slowly, the mind get into the sleep. When mind get into the sleep, now you are no more a observer of the sleep. Now you are the sleep, because you and sleep become one. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ റിയൽ നേച്ചർ. റിയൽ നേച്ചർ യു കാൻ ഒബ്സർവ്. റിയൽ നേച്ചർ ആൻഡ് യുവർ സെൽഫ് മീൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ട്രൈങ് ടു ഒബ്സർവ് become one. ആ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ അത് വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, you are no more an observer, you are an experiencer. You are an experience. So bliss is an experience. Bliss is not an observed thing. Peacefulness is an observed thing. Bliss is not something you can observe. So we are evolving to the bliss. So don't try to observe your bliss. Be with your happiness. Be with your joy. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങണം. ആഴണം വാഴണം നിൻ മഹസാമാഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ.
You have to go deeper and deeper. You are not an observer. You are an experiencer. You are ultimately a final state. You are an experience itself. Not only the experiencer is not there. Like a sleeper is not there in sleep. The is gone. There is only an experience of sleep. In the same way, spiritually, too, there is only an experience, and that comes when you observe initially mantra and develop stability. Then eventually we will turn to that state. So learn with an observer, as an observer, then become an experiencer, then turn to be in a state of experience. Hari Om. ബോറടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സാധന ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അതന്നെ. Thank you, Swamiji. That question was by Mr. Ishwar. I apologize. I missed it. No, it's such an intelligent question. I really appreciate it. Because Ramana Maharshi type of people can answer because they are in the realm of that experience. Very true. Yeah. Swamiji, the second question is from Mrs. Shobha. Yeah. Is it true that time is between thoughts? Could you please throw some light on the concept of time? Why is time not real? So if you want to understand about time, you should see a movie. Christopher has brought a new movie based on time, time. I don't know how many of you have seen that movie. One is going ahead and the second is going behind. And two events are happening in a time. And that's a beautiful movie based on physics. Tent. Anganendana movie the pere. Arengal kandunda movie Tent. Christopher, the one who brought the Interstellar movie and all. A movie കാണണം. ശോഭാജി movie വളരെ ടഫാണ്. പക്ഷെ anyway, your question is time. Stephen Hawking's ഒരു പുസ്തകം in the time. He tried to explain time, but ultimately when you read the book, you understand that Stephen Hawking has made his best to explain, but finally he was also confused. Because to talk about the time, you need a mind which experiences the time. Without the mind, anything you talk, it's all mere calculation. Now, I don't want to get into the physics and all. Now, let us come to the mind. What is actually time? When we talk about the time, anything which you are doing with forcefully, or anything your ego is observing, ego is involved. This answer I already gave. There time comes. But anything you do with the love, anything you totally get involved, anything you do with a total peace of mind, or you enjoy, you forget time. Time comes when ego comes. And when ego disappears, time disappears. In the deep sleep, there is no ego, there is no time. Similarly, whatever good experience you go through, even when you are seeing a movie, if you really enjoy the movie, later, oh my God, this much of time. You never realize how the time has gone. നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടില് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സംബഡി നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമോ ടൈം പോണത് അറിയില്ല. പക്ഷെ if somebody talk about ourselves and that too bad things, how we feel, oh, so much time. നിങ്ങൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചൊക്കെ അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചൊക്കെ നോക്കൂ, യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്, നോ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, യു
പറഞ്ഞു നോക്കൂ, മമ്മി എത്ര സമയം, യു ടുക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കൂ, സമയം പോണത് അറിയില്ല. ടൈം മീൻസ് ഈഗോ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് and no time means ego dissolved. That is the reality. So all our spirituality is to training to dissolve our ego, melt our ego, so that we can enjoy everything. Going beyond time. Mind, when it associates with ego, it is, it falls within time. But when ego disappear, the mind go beyond the time. അതിന് പറയാ കാലാതീതം എന്ന് പറയും. കാലാതീതം, കാലാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം സദ്ഗുരും തം നമാമി. കാലാതീതം, ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് കാലം. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവനെ കാലാരി, one of the name of Shiva is Kalari, the one who dwells beyond time. കാലത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ ഈ കാലാതീതരാവ് മീൻസ് when you totally immerse into that, totally involve, കാലാതീതരായി എൻജോയ് ചെയ്യെല്ലാം. അതിന് മൈൻഡിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ആളോട് പറയാനുള്ളത്, as much we hold our ego, as much we live with our ego, there is time. When we drop our ego, when we surrender our ego, when we enjoy our life, time disappears. When time disappears, we are with the God. When ego comes, we are far away from God. That is the reality. Okay, Hari Om, Pranam. Thank you, Swamiji, for answering these two questions. I'm sure it clarified quite a lot of doubts for the rest of us also. Now we will have the vote of thanks by our core committee member, Mr. Rajiv Ramachandran. Hi, I hope I'm audible. Yes. Yes. One second. I'm extremely sorry. Rajivji want to make me horizontal, but I'm so couldn't do that. My mobile make me always vertical. Maybe probably I want to grow vertically, not horizontally. So sorry, Ayo. That's totally fine, Swamiji. So Hari Om, vote of thanks. അരുൺജി ഫസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷേ ഒരു കടമ എന്നത് ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ടു അറ്റംപ്റ്റ് ദാറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 3 days ഈ പ്രോഗ്രാം ഭംഗിയായി നടക്കാൻ സഹായിച്ച ജഗദീഷിനോടുള്ള നന്ദി ആദ്യം പറയുന്നു. പിന്നെ 2012 ബാംഗ്ലൂരിലെ പലരും പോലെ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന ന്യൂസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ദിരാനഗർ സംഗീത് സഭയിൽ പലരും എത്തിയതും സ്വാമിജിയുടെ പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. പലരെയും പോലെ തന്നെ ദാറ്റ് വാസ് എ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ്, ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇവന്റ്. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൾ ദ പീപ്പിൾ നോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അറ്റൻഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സോ മെനി ഇയേഴ്സ്. ഈച്ച് ഇയർ നോ ദിസ് വാസ് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇവന്റ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉണർത്തുകയും ഉയർത്താൻ സഹായിച്ച സ്വാമിജിയോടുള്ള നന്ദി എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സ്വാമിജിയോടുള്ള നന്ദി, കോടിക്കോടി പ്രണാമം സ്വാമിജി, കോടിക്കോടി നന്ദി. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ ഉണർത്താൻ സഹായിച്ചത്. അതേപോലെ സ്വാമിജിയുടെ പ്രോബ്ലി അരുൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗീത വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനി അതർ ബുക്ക് ഓർ മേ ബി അജിതാജി യൂസ് ടു ടെൽ. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഈ പൂജാ വെപ്പിന് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇത്, കട്ടില്ല ഗീത. പക്ഷെ അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് സ്വാമിജി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. അതിനുശേഷം പലപ്പോഴും പലരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതുവരെ ഇത് ശരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ റിയൽ കോർ ഓഫ് ഗീത എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത പലരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് സംസാരിച്ചു, പക്ഷെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചില്ല. സോ വൺ തിങ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, there are real good intellectual guys. How much ever intellectually try to debate on Gita, chala aalkarku they will never get connected. So then I used to ask many other people why some people are not able to connect. So that answer was some people ഒരു സുഹൃതം ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ.
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം സുഹൃതികളായ നമ്മുടെ ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഉള്ള നന്ദിയും ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. And normally when we do the event at Indiranagar Sangeeta Sabha, ഒരു ഭയങ്കര ഒരുക്കം ആവശ്യമുണ്ട്, including it's a very detailed big committees required to really make sure the events are conducted. But even though it's online, still there is a ചെറിയൊരു ഒരുക്കം ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ there was a core team. ആ കോർ ടീമിൽ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അനുസ്മരിക്കാൻ ഈ ടൈം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. As usual, as all last years, Ajitaji and Arun stood as pillars and given us all the guidance for conducting this program. All the guidance, how something should have been, everything was given. So thanks to Ajitaji and Arunji on this event. And then there was a real engine who are really conducting the events. That is Nalini, Gayatri, and Anup. Right from preparing the posters, arranging the Vishnu Sahasranam chanting for each day, the schedules, and including hosting, they have done a beautiful job. So thanks to all of them for making this happen. And this was done in a Google, and there was correspondingly in the same time there is a YouTube live as well. So there is a work involved, some technological work involved. And thanks to Vishnu for making it in a very beautiful way. Thank you very much, Vishnu, for the support that you extended. And in the starting, നമ്മുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും ഗീതാശ്ലോകവും വഴി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കിയും സ്വാമിജിയായിട്ടുള്ള ഇവന്റിന് വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച മാനസിക്കും മീനാക്ഷിക്കുമുള്ള സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. And next year, as already the hosts announced, it is happening at Indiranagar Sangeeta Sabha, November 1 മുതൽ November 13. November 1 ഒരു മൺഡേ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ബീയിങ് കർണാടക രാജ്യോത്സവം ഇവിടെ ഒഴിവായിരിക്കും. ആൻഡ് November 13 ഓൺ എ സൺഡേ. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് ബീൻ അറേഞ്ച്ഡ്. സോ ഇക്കൊല്ലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അടുത്തടുത്തേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റേണ്ടി വന്നു. സോ സംഗീത സഭയായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ആൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഗീതാജ്ഞാന യജ്ഞത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ they just like that agreed unconditionally, they allowed us to postpone to next year. അത് ശരിക്കും കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ്. ദാറ്റ് Sangeeta Sabha is not easy to get that easily, but because they were a part of the family, they easily understood. So special thanks to them to make sure that they supported us for postponing for next year. And see, Sambiji, last എടുക്കുന്നതിടയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ even Arjun, who got a direct Gita knowledge directly from Krishna, even toward the end, when Krishna was leaving toward the end of Mahabharata, see, even Arjun's mind was തളർന്നുപോയി. അർജുന തളർന്നുപോയി. So it's a core knowledge, a life-changing knowledge what we got. There is no second thought on that, and all of us really know. But that's intellectually knowledge in a experience right convert ചെയ്യാനുള്ളത്, that's a big task which probably we need to walk ourselves. Nobody else can walk along with us. So actually so Swamiji, when initially the 108 days was conducted, based on the further discussion, that's where we started the Sunday Gita study class. So there are people who spend their time, they were ready to sacrifice their Sundays. So if there is a 1 hour class, even they need to prepare and come, they were ready to sacrifice that time. And we have actually 3 days of class happening. One is on Sunday morning 7 o'clock, one is there at 10:30, and for the kids, Priya also conducts the program. So if you really think the knowledge what we got was sensible enough, and of course Swami just told all the 4 ways how do you make sure that you uplift your mind. Doing that will be something great. Probably you can do that itself will be good, But then if you think at some point you want to support, you want to discuss and make sure how others are also progressing, am I doing the right way, do join any of these classes, which will help you for sure for uplifting. So I again thank to all Arunji and Ajitaji and Priya for all the effort they are putting to make sure that there's a continuity of these classes or the weekends. Hello, this vote of thanks would be incomplete. We are not telling one more person in the core team who is continuously leading, coordinating all the work all along. I don't know why Rajiv is missed. That person is Rajiv himself. So we need to thank Rajiv.
So thank you, Server. Rajiv. Server cannot serve. Yeah. Thank you. താങ്ക് യു അരുൺ. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ദിരാനഗർ സംഗീത സഭയിൽ കാണാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജഗദീഷിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഓവർ ടു ഹൗസ് ആൻഡ് സ്വാമിജി. താങ്ക് യു. Thank you so much, Mr. Rajiv, for closing the evening with those motivating thoughts. A very big thank you to all once again. We're going to mention this point once more. Gita Satsang classes are happening at HAL and Domblur. And Mrs. Priya Anup also conducts chanting classes for children. For information on any of these classes, please contact the numbers on the flyer. Finally, after an electric and energy-filled 3-day satsang, it's time to say goodbye, but thankfully only for this year. Next year, let us all meet for a grander gathering from the 1st to the 13th of November 2022 at Indiranagar Sangeeta Sabha to hear Swamiji's discourse on the 18th chapter of the Gita. Please keep these dates in mind. Of course, we will be sending out posters and messages, and the reminders will come in. Until then, ellavarkum nanni, namaskaram. Have a safe and happy year ahead. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om.